Yeah, yeah, we have covered all the textbook in the last 14, 15 weeks from vectors and matrices and linear system of equations and matrices and matrix algebra and determinant and inverse matrices and linear transformations and vector spaces and subspaces and dimensions, and then the properties of vector spaces and vector spaces over C and complex vector spaces and inner products on C and Cauchy-Schwarz inequalities in complex vector spaces and Schur's theorems and then isomorphism today. So now at least you can handle most of matrices, which is diagonalizable. And when the matrix is not diagonalizable, then you can use the almost diagonal matrices, such as triangular matrices by Schur's theorem, or block diagonal matrices, which can be simplified as a Jordan canonical form. Okay, and now you have submitted your final PBL report. Today you will have a chance to share your work of a semester with your final PBL report. Yeah. Each of you will evaluate each other's PBL report and his and her presentation. Yeah, evaluation will be based on the quantity of your report and quality of your report, originality and clarity, and then the complexity and balance and etc. And yeah, you will evaluate the quality of the presentation and the scale, the evaluation scaling from 1 to 10. 10 is the high, and the 9 is the highest. And I have distributed the evaluation sheet to all. So now you are ready to evaluate. Your PBL report, edited PBL report, can be downloaded here, and these are your final comment of your PBL report after you've done your homeworks. And the order of presentation will be like this. Mohammed will start with his PBL report for about 10 minutes, and Mr. Hwang Hyul will talk about his PBL report, which is in here, for about 15 minutes, and all cons, etc. Now, here Mohammed's PBL report is ready, so you can start to talk about in 10 minutes. So. No, you can just go through this. I can start from anywhere. Yeah. Okay. It will be evaluated. Yeah, okay. Okay. Hello, how are you? I will just start my presentation from the end of the PPL report, chapter 9. So the first problem is problem 1. The problem was asking we define the addition and the scalar multiple on R2 in M2 as follows. Check if R2 and M2 are vector space. So to determine the given vectors, if it is vector space or not,
we will use the basic two equations, two laws of the basic two laws of vector space, addition and scalar multiplication. So as you see here, the first was A1, A2 plus B1, B2. And we have to check if it is a vector space or not. So here the solution for the first one was we let A1 equal to 1 and A2 equal to 0. So in case of the addition A1, A2 plus B1, B2, it was held as the question, the problem was asking. And in case of the scalar multiplication, A1 equal 1, A2 equals 0. So it the K multiply A1, it will form KA1 and KA2, but because the A2 is 0, so the result will be KA1 and 0. But it doesn't satisfy the given problem. So this is not vector space. In the second one, at the same things, we let A1 equal 1, A2 equal 1. In this one, it is satisfied the addition law, and it is satisfied the scalar multiplication law. So this is vector space. In the third one, here it actually the addition here it is satisfied. It's not satisfied in the scalar multiplication. It is satisfied because here because here it does not hold the additional law. Okay. As you see here, it is A2 multiply B2, but in case of the addition, it must be A2 plus B2. In the last one, it is vector space because it is satisfied the two basics law. Okay. In the comment, through this problem, I learned how to check the vector space under addition and multiplication law. And now I will go to the second problem. The second problem was asking to write the x as a linear combinations. So we have three equations here. So the solutions was we let 2t squared 2 plus 6t plus 4 by multiplying the three scalars C1 and C2, C3, and we have these two, which will give us the linear combination in terms of x, which will be C1 equal minus 6 and C2 equal 4 and C3 equal 4. We check this also by SAG, the answers was same, and we set it as the given as the questions was required. So xt equal minus 6x1 t plus 4x2t plus 4x3t. And through this, the things I have learned through this problem, how to form a new vectors from the original vectors. In case we have given vectors, so we can form a new and another vectors through the original vectors that we have. The next problem. The problem was asking to determine if the given vectors in a given vector space are linear independent or linear dependent. So here we have three equations or three vectors. The first one, we let the first one in terms of linear system of equations, multiplying in scalar C1, C2, C3, in C4, will result 0. And to find the determinant of this coefficient matrix, the result was minus 829. So this, it is linear independence. The second one, we set C1, C2, C3 as the scalars, which equal to 0, and the result was 0. So we have three equations and four variables. So also this is also linear independent. And the third one, we set the C1 equal to minus 2 and C2
equal to 2 and in C3 equal 0. So here so if we we assume for this minus 2b1t plus 2b2t will give us 0. So this is vector are linearly dependent. And also in case of the first problem, the determinant, we check it also by SAG, it was minus 820. Yeah, Seiji. Yeah, Seiji. You are missing E. Yeah, exactly, the pronunciation, yeah, Seiji. No, S-A-G-E. Yeah. That's why I check it and I upload it again, yeah. This is old, yeah. You have to do spelling check. When you submit your homework, which will be graded, Yeah. you should have a spelling check before you submit. Okay. You're going. So my comment through this problem, I learned how to determine if given vector are linearly independent or dependent. Okay. So the next problem, we let C3, C squared 3 be the complex inner product space with the Euclidean inner products. Let U 3 6 3 V 2 minus 4 2. And the answer following is to answer the following. We have to compute U V, and we have to compute the inner U and inner V, and inner addition U plus V, and we have to confirm the Cauchy-Schwarz inequality, and we have to confirm the triagonal inequality. Triagonal inequality. So the solutions here for the conjugation of V transpose U, it's so yeah. So the result was multiply 2 and 3 plus 4 to 6 and plus minus 2 to multiply and 3 give us 12. If you made a new problem here, but if you did choose the vectors from C3, Yeah. then some of these should be complex, Yeah. not only layers. And then you should have some better experience. Yeah. Anyway, Okay. it was right. The formula is right. So even though you have a complex matrix, you will miss it. Okay, get going. Yeah. Okay. And the second one was required to compute the inner U in V and plus U plus V. So here we solve for the inner U. So the result was 3 square 6. In case of V, the result was 2 square 6. In the addition of U plus V, the result was 3 square 6, which equal to U. And the third one confirmed the Cauchy-Schwarz inequality. So here the UV equal 12 as we have here. Okay. In inner U is 3 square 6 and V 2 square 6. Then the implies UV is smaller than inner U multiplication inner V. And the last one, we confirm the triangle inequality. You only have 10 minutes. The time is short? Yeah, okay. Just show what you have. Yeah, okay, I will do this one because this one was interesting actually, you know. I did mistake it. The professor was just check my solutions. So this one is we use the continuous functions to determine whether it is linear independent. Okay, so by using by using the Wronskier test, we can show that Wx is not equal to 0 for some x. So here we take the derivative of the second and the third one, then we multiply by the constant 5. So it was the minus 16. So it is not equal to 0, which means this is linear independent. So my comment through this problem, I learned that how to check linear independence of several continuous functions. Yes. Yeah. Because now since you learn
learn the linear algebra, Yeah. so you can really determine whether the continuous functions are linear independent or not. Yeah, exactly. Easily. Exactly. When you differentiate. Yeah, exactly. Yeah. Yeah. Okay, so how many left? I don't know. How many left? Yeah, okay. In case of the last one, if Z1, Z2 are subspace of a vector space V, show that Z1 intersection Z2 is a subspace of V. So the solution, we let X, Y belong to Z1, intersection Z2, K belong to R. So X, Y belong to Z1, then X plus Y belong to Z1, is a subspace of V. In case of the scalar, X belong to Z1, then the Kx belong to Z1. There's the error here. You did choose the vectors Yeah. from here, Yeah. and you show this vector addition is in G1 and X plus Y is in G2. Exactly. And scalar multiplication is in G1 and G2. This is error, 2 and 2. Mm. And so the X plus Y is in G1 intersection G2 and Kx is in intersection of G1 and G2. Yeah, So only minor errors here. yeah. But, now you understand. Yeah, I understand. And the G1 intersection G2 is a subspace of V. Yeah, it's a subspace. Yeah, okay. So there's an error here and there. Yeah, I will It's check not this. perfect here. Oh. Yeah, okay. So the comment, I learned how to prove a subspace at given vectors through this problem. In my last comment for the PBL reports, okay. First of all, I would like to give thanks to my professor in all of the colleges for making this semester wonderful and amazing through. It was very challenging for me. Actually, we didn't have enough time, but because the student was just participating, so we have to participate, so, yeah. I have learned a lot through this course, actually. This system of this course was much helpful to me. And compared to my environment, for example, the education I was compared to this education, it was new experience for me, especially the fluid class also. So in your country, because our lectures can be recorded like this, so you can go back. It's depend on the school. It's from the school to the school. But usually, most of the lecture I have taken this school was different compared to our systems, you know. Here, when we give English lectures, then most of those lectures should be recorded. Yeah, So exactly. that Korean students can go back to fully understand it. But most of the school in our environment doesn't process in this way. Actually, that's those system Yeah, was the one that I developed. Yeah, this system. That's the table that I made. Yeah, it was helpful. And secondly, the PPA report is the best way of evaluating our work in activities, because if we didn't do the PPA report, we cannot know how much we learn, how much we approach. So there will be some missing. But through the PPA report, we can know what the mistake was, and we can also use it as a reference. For example, in the later future, if we want to do some review that's related to linear algebra, so we can just go through the PPA reports. We can know something, we can review something. At least now you can tell what you know, what you don't know. Yeah, exactly. We can use it as a proof, you know. And finally, I have learned so many things actually related to mathematics, which can be used in our daily life. For example, finance, you know, anything. Even in kind of project management, you can use the mathematics. You can. The course was totally new for me. After taking this class, I was totally satisfied with all activities. In the future, I will be able to apply most of the techniques and idea which I have learned through this class and this system. Yeah, okay, that's. You can find the inverse matrix of 10 by 10. Yeah, yeah. And we have SAG now. Yeah. Okay, go further. So what about you? Self-evaluation. So evaluate that. So go. Peer evaluation. Yeah, here. What you can tell to other your friends? Okay.
Okay. Uh, uh, okay, the student was good. Who helped you most? Okay, most of them actually. There is no specific one, but most of them, each person did his contribution, and it was effect to me actually. So most of them. What others? Any special? And so the student, the certification according to the evaluation, the student was good at activity, especially at the end of the semester. There was more challenging. And so according to the self-evaluation, the time was the risk. As I told you, the time was short for all of us, but then, but that never affect us into keep studying and learning more. Which means either we have time or we don't have time, we still can manage and can do something better and better. Yeah. Okay. Anything else you'd like to say? Now I just say thank you for all of you, and thank you for the professor, for everything, for the support. Yeah, thank you. Okay, I'm happy that you did not give up. So, so you were able to finish up your. I want to give up. Okay, next, Mr. Huang, you may continue. Okay, next, Mr. Hwang Hyul, Hwang Hul, will share his final PBL report in detail. Yeah, because he was the one who submitted for the first. That's why I gave it as a reference to you while you are preparing your PBL report. 한글로. 안녕하십니까. 저는 일반대학원 경제학과 황홀이라고 합니다. 제 PBL 리포트에 대해서 발표하도록 하겠습니다. 전체적으로요. 아실 분들은 아시겠지만 대학원생들이 이제 좀 늦게 이제 수강 신청이 돼서 저희가 한 2주 정도를 좀 제대로 수업을 못 듣고 해서 처음에 좀 많은 어려움이 있었고, 또 이 시스템이 알다시피 평소 시스템과는 좀 많이 달라서 큰 어려움이 있었는데요. 그래도 점점 수업을 들으면서 또 이 방식에 적응하다 보니까 많은 도움이 되었던 것 같습니다. 그래서 앞부분은 뭐 딱히 말씀드릴 건 없지만, 그냥 좋았던 게 이제 수업을 다 듣고 나서 이제 이걸 작성하면서 좀 이게 자기 반성을 하다 보니까 공부를 얼마큼 했구나 이게 딱 파악이 되잖아요. 원래는 뭐 몇 시간을 했는지 대충 시간으로 그냥 주로 공부를 얼만큼 했구나 생각을 했는데, 뭔가 좀 질적으로 양적으로 이게 파악이 되다 보니까 좀 반성도 하게 되고 또 더 열심히 해야겠다 이런 생각도 많이 들었던 것 같습니다. 이 부분은 뭐 도움이 되었던 동료 같은데, 뭐 물론 많은 분들이 도와주셨지만 저 같은 경우는 이제 아무래도 제가 연구실을 같이 쓰고 있는 김주현 학생이 좀 서로 교류도 많이 하고, 꼭 뭐 온라인이 아니더라도 오프라인으로도 서로 물어보고 할 수 있어서 좀 많은 도움이 됐던 것 같고, 그 외 많은 학생들도 이제 아이캠퍼스를 통해서 좀 많은 도움을 받을 수 있었던 것 같습니다. 이 부분은 저번 발표 때도 했던 것 같으니까 넘어가도록 하겠습니다. 이제 문제 푼 거에 대해서는 9장부터 발표를 하도록 하겠습니다. 중요하다고 생각하는 거, 중요하고 흥미있고 새롭고. 네. 일단 9장부터 네,
이 문제는 제가 좀 많이 기억에 남는 게 이제 교수님께서 채점을 해놓은 걸 보고 제가 수정을 하면서 좀 이해를 했던 부분인데요. 뭐 다른 거는 모르겠는데 1번 문제 같은 경우가 이제 저희가 벡터 내적을 이제 뭐 저희가 전공하는 데서 배울 때나 그럴 때는 이제 그 이렇게 물이 허수 영역에서의 계산을 배우질 않았어서 이런 식으로 계산을 하는 거를 몰라서 저도 이제 그 처음에 김지원 학생이 푼 것처럼 이 부호가 완전 반대로 되게 풀었었는데 그래서 왜 그런지 계속 좀 이상해서 이제 책을 찾고 하면서 저도 이제 이해를 하고 다시 고쳤던 기억이 나서 이거는 아까 그 모하메드가 한 게 더 맞아요. 이게 여기서 모하메드가 했듯이 UV는 V 스타의 U로 쓰잖아. 네. 그러면 V는 U하고 V는 다 n by 1이잖아. 네. 근데 V 스타는 1 by n이지. 그래서 V 스타 1 by n 곱하기 n by 1이 돼서 자연스럽게 이거 곱하기 이거 하니까 이렇게 되는 거야. 그 중간이 빠진 거야. 네. 그래서 그 디멘전이 굉장히 중요하단 말이야. 그래서 이게 그냥 이렇게 외우는 게 아니라 자연스럽게 정의에 따라서 디멘전이 1 by n 곱하기 1 by 1이 되고 컨주게이트가 그냥 붙는 게 아니라 컨주게이트는 스타니까 붙는 거잖아. 그렇게 그 세팅이 제대로 되면 그 다음에 따라오는 거기 때문에 세팅을 해놓기만 하면 그럼 그 다음부터는 다 되는 걸 확인할 수 있으니까 바로 코딩을 할 수 있잖아. 그러면 그렇게 시켜놓기만 하면 그냥 다 계산이 되잖아. 근데 저거 그 중간관 이론이 없이 저런 식으로 쓰면 저러면 저걸 다 코딩이 굉장히 복잡해지지. 그렇지? 그 컨주게이트라는 개념을 이제 그 전엔 실수 영역에서만 항상 계산을 해서 별로 이제 무시해도 됐었는데 이제 허수 영역에서는 그게 꼭 필요한 개념이라는 거를 이번에 처음 알게 되어서 좀 유익한 풀이였던 것 같습니다. 코딩을 하는 이제 그래서 그렇게 짜는 거야. 그러니까 식을 제대로 짜놔야지 완전 이해돼서 그거에 맞게 코딩을 딱 짜놓고 그걸 그냥 사용하잖아. 그래서 허민 시간이 되는 게 컨주게이트는 되는 거예요. 자네가 한 것들이 많이 있잖아. 부장 식당 이거는 앞에서 했던 거였습니다. 리뷰한 것들 1장, 2장 쭉 리뷰하는 거. 네, 이거는 뭐 다시 한번 강조해드리지만 다른 수업에서도 이제 꽤 유용한 툴이니까 뭐 세이지가 물론 코드를 짜서 이제 좀 더 복잡한 다항식 계산을 할 수 있다는 점이 있지만 뭐 간단한 계산을 확인할 때는 유용한 사이트여서 다시 한번 말씀드리겠습니다. 저거 모바일에서 쓰는 유료예요. 무료가 아니야. 모바일은 스마트폰에서 쓸 때 앱을 사서 해야 돼. PC로 할 때는 광고를 봐주니까 모바일 할 때는 한국 사람들이 다 쓰기에 소비용으로 쓰기에는 중고등학생들이 쓰는 게 한계가 있는 거고. 이거는 이제 챕터 7을 요약했을 때 같은데 처음에는 제가 좀 되게 허접하게 그냥 이제 디피니션 위주로 약간 코멘트를 다는 위주로 이제 제가 수업을 들으면서 정리했던 건데 이거를 근데 여기서 중요한 게 여러분들이 저거 자료를 다 갖고 오는 게 남이 다 해놓은 거니까 가져왔다 쓰기가 좋았던 거 아니야? 네 맞습니다. 네. 여러분들 수식을 다 쓸 수 있는 쓰기도 힘든 것들. 그러면 어디서 인용했는지를 꼭 써야 돼.
남에서 가져올 때는 검증된 것 가져와야 돼. 잘못됐더라도 그게 잘못됐다고 지적할 수 있어야지. 여기저기서 짜집기 해서 집어넣으면은 표절이거나 아니면 잘못된 거는 책임을 자기가 가져야 돼. 네, 표시하도록 하겠습니다. 우리 또 뒤에서 가르쳐줘도 이해 못하는데 대학원 연구하는 학생들도 연구해 보고 하나하나 한 줄 한 줄 할 때만 그래야지 나중에 그것이 천줄 만줄이 됐을 때도 하나도 오류가 안 생기지 대충 그냥 해놓는 게 습관이 되면 무조건 사고 나. 자 어쨌든 네. 같이 힘을 합쳐서 써머리를 했어. 네, 그래서 나중에 보니까 셋, 넷, 다, 일곱, 여덟, 9명의 학생이 같이 이렇게 요약을 총 정리를 했더라고요. 그래서 네. 그런 것들이 이 수업에서 좀 많은 장점이 아니었나 하는 생각이 들었었습니다. 이거는 이제 저 올칸 친구가 그 리스트 스퀘어 솔루션에 대해서 질문을 했던 건데 이제 리스트 스퀘어 솔루션이 왜 중요하냐고 물어봤을 때 이제 교수님께서 수업 시간에 또 설명을 해주시고 저보고 이제 다시 정리를 해서 올리라고 해서 기억이 나는데요. 저희 경제학과에서도 이제 뭐 계량 경제학이라고 데이터를 이용해서 이제 어떤 문제들을 분석하는 것들이 있는데 거기서 사실 이 방법을 가장 많이 쓰거든요. 그래서 저도 이 수업 챕터 7 수업을 들으면서 이제 제가 이게 어떤 개념으로 이제 왜 이 리스트 스퀘어 솔루션을 많이 쓰고 이게 왜 중요한지에 대해서 좀 더 잘 알 수 있었던 것 같아서 꼭 올칸에게 가르쳐 주는 것뿐만 아니라 저 스스로에게도 좀 많은 이해가 됐던 부분이었던 것 같습니다. 시험 볼 준비가 안 됐네. 이 문제는 비록 간단한 거긴 한데 이제 원래 최한실 양이 푼 건데 다음과 같은 계산을 할 때 물론 손으로도 뭐 어렵지 않게 풀 수 있지만 뭐 이렇게 이런 과정을 통해서 풀 수 있지만 그냥 컴퓨터 시연을 이용해서 세이지를 이용해서 풀었을 때 이렇게 뭐 한 세 줄만 입력하면은 계산값이 나올 수 있어서 되게 뭐라 그러지? 저게 어떤 일이 있냐면 행렬이 있으면 특성 방정식 있잖아요. 네. 특성 방정식을 쭉 쓰면은 그러면 그 가항식 이퀄 제로 행렬이 되잖아. 네. 네. 그걸 이용하면 거기다가 한쪽에 A가 그 아이덴티티 매트릭스를 상수항 쪽을 옮겨놓고 거기다 A 인버스 곱해주면 이쪽이 쭈르륵 단순화되죠. 네. 그러면 결국 A 인버스가 행렬의 다항식으로 표시될 수 있지. 네. 그렇지? 그럼 저 행렬의 다항식 N차, N-1차의 다항식들로 A 인버스를 표현할 수가 있게 되잖아요. 네. 그러니까 역행렬을 구할 때 저렇게 쓰이는 거예요. 쓰일 수도 있는 거예요. 그런 것들은 미니멀 폴리노미얼이라고 해요. 다 이게 뒤에 쓸모가 있어서 해보는 과정. 매트릭스 펑션에 대한 얘기죠. 네. 함수. 네, 이 문제도 모하메드 학생이 풀었던 문제인데 이제 코팩터를 구할 때 뭐 3x3까지는 그래도 이제 뭐 2x2 행렬의 디터미넌트를 구하게 돼서 좀 간단하게 구할 수가 있었는데 점점 차원이 커질 때는 컴퓨테이션을 이용하면은 되게 쉽게 풀 수 있다는 것을 알 수 있었습니다. 7차, 8차에 구한다 그러면은 저게 어떤 만큼 숫자가 들어갈지 아니까 그런 식으로 접근하면 현명하지 못했던 걸 알고 작은 거 할 때 코드를 만들어 놓고 큰 거에 그 바로 적용을 쓰는 그런 식으로 하는 거야. 당연한 거죠. 네. 그리고 스펠링 체크 꼭 하고 파일에 때는 네, 알겠습니다. 저기 지금 오타 있잖아요. 엑서사이즈에서도. 그러니까 여러분들이 언제나 마지막에 또 평가받는 데부터 낼 때는
채점을 할 때는 언제나 기본적인 게 스펠 체크하고 포맷 맞추고 그리고 리더블하게 만들어주고 가능하면 잘못된 게 없게 손을 대서 하는 거 습관화시켜야 돼요. 네. 논문 제출할 때도 마찬가지. 처음 연구할 때는 그냥 스트레이트, 서브미트 할 때는 거쳐야 되는 게 거쳐야 되는 습관이고. 다음. 네, 이거는 다음과 같이 점들을 통과하는 다항식을 구하는 문제였는데 아직 제가 공부하는 분야에서 이런 방법을 사용한 것은 아직 보지 못했는데 주로 이제 리스트 스퀘어 솔루션을 많이 사용하기 때문에 이 방법도 좀 그때 수업을 들으면서 생각할 때 좀 많은 도움이 될 것 같다는 생각을 많이 해서 다시 이게 리스트 스퀘어 커브 피팅이에요. 이거 지금 4차식을 주고 점 5개 줬으니까 뭐 그냥 이 라그란지 인터폴레이션 문제가 되지만 이게 점을 7개 주고 3차식을 구하라. 그러면 답이 존재하지 않죠? 네. 그러면 베스트 피트하는 그런 3차 다항식을 구해야 되잖아. 그러면 여기서 쓰여지는 게 AX 이퀄 B의 솔루션을 바로 구할 수 없으니까 A 트랜스포즈 A, X 이퀄 B를 풀게 돼서 리스트 스퀘어 솔루션을 구해서 가장 근사한 목적을 구하는 거예요. 이게 리스트 스퀘어 커브 피팅 문제예요. 이걸 처음 봤다 그러니까 지금 리스트 스퀘어 매일 쓴다 그러면 갑시다. 또 넘어가도록 하겠습니다. 스페이스가 문제고 또 앞에서 나왔던 거랑 비슷해서 일단 표준 행렬 구하는 것도 중요하고 선형들하는 다항식들의 벡터 스페이스의 기저에 관련된 문제였고 다양한 벡터 스페이스들을 다루는 거 연출하든지 폴리노미얼의 벡터 스페이스라든지 좀 마지막에 이제 론스키 테스트를 할 때 이제 값을 입력했는데 계속 좀 오류가 나서 이 문제 때문에 좀 많은 고생을 했던 기억이 나는데 다항식을 집어넣으면은 이게 다항식이니까 디퍼런셜 컨티뉴어스하고 디퍼런셜 하죠. 네. 그러니까 퍼스트 데리버티브가 존재할 거고 세컨드 데리버티브가 존재할 거지. 당연히 존재하지. 그 디터민트를 구한 값이 뭔지가 왜 없어요? 그 값을 그게 0으로 나옵니다. 그게 그러면 뭐 0이 언제나 0이라는 당연히 디펜던트한 거예요. 이게 퍼스트 데리버티브니까 1차 두 번 데리버티브 나고 2차식 나오고 1차식 나오고 제곱이니까 두 번 분하는 건 0이 될 거고 3수가 될 거고 2차식이 될 거고 그러고 네, 맞습니다. 안 되지. 네, 0 나오면 네. 그런 식으로 다항식도 1차 독립인지 아닌지 확인할 수 있으니까 그 다항식들의 벡터 스페이스에서 다항식들을 골라서 그것이 1차 독립인 게그 개수만큼 그 벡터 스페이스 처음만큼 있으면 그게 바로 기저가 되니까 그 기저 갖고 그 전체 벡터 스페이스 위에 다항식 벡터 스페이스 위에 할 수 있는 합시다. 아까 김지현 학생 거. 그러니까 답을 손으로 계산하고 확인하는 걸 이제 점점 이제 익숙해지기 시작하죠. 네. 계산한다고 확인하고 점점 그러다 보면 계산 안 하고도 자기가 답을 그냥 바로바로 할 수 있게 되겠죠. 그렇지? 어떻게 구하는가 머릿속에 있으니까 TDS할 필요 없이 바로바로 그렇지? 코드가 없는 거는 손으로 계산하면서 코드를 만들어서 하려고 하고 그 함수 정리하고 배선 선형 변환이 이제 매트릭스들의 벡터 스페이스에서의 선형 변환에 대한 거.
PBL 이제 소감을 말씀드리겠습니다. 9월까지 거는 이제 저번 저번 발표 때 뭐 했었고, 10월 달 같은 경우 솔직히 이제 중간고사 끝나고 이제 다른 시험 준비도 해야 되고, 저도 제가 논문을 쓰는 게 있어서 많이 솔직히 수학 공부에 좀 투자를 못했던 것 같은데, 근데 제가 또 이제 막상 이제 이 수학 공부는 많이 못했지만 제 논문 공부를 하면서 좀 이제 선형 대수학적인 그런 개념들이 많이 들어가는 부분들이 있어서 그걸 이제 이해할 때 다시 수업에 와서 이제 뒷부분에서 뭐 저희가 뭐 다이아고널라이제이션을 한다거나 이제 그런 거를 왜 하는지를 좀 이제 알게 되니까 좀 더 제 공부하는데 이해하는 데 도움이 좀 많이 됐던 것 같습니다. 11월도 그런 내용이고요. 솔직히 이제 이런 리포트를 작성하거나 할 때는 어떻게 보면 제 전공 과목 한 과목 투자하는 것보다 좀 많은 시간을 좀 투자했던 것이 사실이라서 좀 제가 시간 분배하는데 많은 힘든 부분도 솔직히 있었는데, 그런 만큼 좀 얻어가는 게 되게 많았던 수업인 것 같아서 다시 한번 뭐 교수님께 감사드린다는 말씀을 드리면서 발표를 마치도록 하겠습니다. 자, Mr. Huang showed pretty much of materials, even though it was not very well organized. But still, he spent pretty much of time to do his homeworks. And next, Mr. 그럴까요? After 5 minutes break, we will start. We will continue. Mr. Olkan as Miss Choi Han-sil and will be prepared.